Hello, I'm Ferdinand. The Class 6 pupils and Kumwarende have a project on agriculture, and they'll be working on pepper and okra. For the pepper, they nursed the seeds a month ago, and here are the seedlings. This morning, they are going to transplant and prepare the soil so that the seedlings can grow very well. From here, we will move to the field to see how this process carries on. We'll continue now by preparing the soil to transplant the seedlings. So, to prepare the soil, we make use of a hoe and we till the soil to make it soft. Jesse, get. Do just what So what he is doing is preparing the soil for planting. So making the soil to be loose and it easy for the roots of the plants to penetrate the soil. Thank you. C'est quelle étape c'est? C'est le binage. Hein, on est en train d'ameubler le sol. On rend le sol mou pour accueillir la plante. Ça fait le binage, n'est-ce pas? After tilling the soil, we cannot plant directly since the soil is too dry. So we need to water the soil to prepare it for planting. Now, here are the seedlings. We need to remove the seedlings one at a time to plant. Now, the act of removing the seedlings from here and transferring them into this tire, that's what we call transplanting. So you see, here are the seedlings now, which we now have to plant. So you ensure the roots are in the soil before you cover. So we are going to, we have a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 holes for 6 seedlings. So you have to plant, drop 1 per hole. Lucia, no, Lucia. Drop 1 per hole. Yes. Consider this as a garden. And we are going to plant mostly vegetables. We'll plant the vegetables today. So we'll have 4 different vegetables to plant. We have the first seed. This seed is the okra seed. We have seen the okra, isn't it? We have next the pumpkin seed. The pumpkin seed is going to produce vegetable and it's going to equally produce the pumpkin seeds like this one. Then we have huckleberry. There are 2 types of huckleberry here.
when we plant, we'll see how they will all come out. We'll see the difference. But these are all seeds for huckleberry. So we are going to carry on planting. So the first one we are going to plant here. We have already tilled our soil. We have made it ready. One to Nana, one to Arakan, one to Sean. So you open. Don't put it at the same place. I'll need 3 different places. Yours, yes. Yours, here, man. Yours, here. Yes. Open it. Okay. Planting has been done. So what are we waiting for? After 3 days, what will happen to this seed? Yes. Yes, they're going to germinate and will come here. And what after planting, and are we just going to leave and only come after 3 days? So what are we going to be doing? Yes. Yes, we water the plants how many times per day? Yes. 2 times per day. What are the different times you have to come here to water? Yes. Early in the morning and in the... Ici, nous sommes à la phase pratique de l'agriculture. Pour notre agriculture, on a besoin de faire le choix du terrain. Donc voici. Nous sommes en train de mouiller notre sol. On ne doit pas le faire en excès parce que l'excès d'eau fait pourrir la plante. Voilà. Le mieux de nouveau. Pour voir à quel degré l'eau a pénétré dans le sol. Ici, notre terrain, nous avons désherbé ensemble, nous avons remué, nous avons mouillé notre sol afin que le sol soit prêt pour recevoir la semence. Voici exactement ce que nous avons semé. Vous voyez que le maïs, il n'y a pas de graines pourries parce qu'on a fait le choix des bonnes graines. Si tu ne sèmes pas la bonne graine, tu ne vas pas recevoir la meilleure plante. Pour semer, vous mettez 2 ou 3 graines dans un seul coup. Et faites ceci. Vous mettez. Oui, ça ce sont les semences de légumes que nous sommes en train de mettre, qui va après quelques temps nous aurons des plantes. Voilà, ça c'est déjà une plantation de légumes que nous créons comme ça. Voilà. Et maintenant après quelques jours, on viendra arroser pour permettre à ce que ça grandisse progressivement. On ne doit pas mettre un excès d'eau, sinon ça va détruire la plante. Nous venons de terminer les activités agro-pastorales avec les élèves de classe 6 et pour moyenne 2. Comme vous le constatez, à l'école Horizon de Bonendale, nous ne faisons pas seulement dans la pédagogie en classe, nous faisons aussi les activités extrascolaires, comme l'agriculture que les élèves de classe 6 et pour moyenne 2 viennent de faire. Ils viennent de planter le piment et le bambou. Comme nous sommes en saison sèche, chaque matin, ils veilleront à arroser avant d'entrer en classe. Et d'ici 2 mois, nous aurons les résultats.